Welcome friends. Let us begin with 2 minutes meditation first. ఒక 2 నిమిషాలు ధ్యానంతో మనం ఈరోజు మొదలు పెడదాం. చక్కగా హాయిగా కూర్చుందాం సుఖాసనంలో. కళ్ళు 2 కూడా మూసుకుని మన ధ్యాసని శ్వాస మీద పెడతాం. Relaxedly, can comfortably can sit. Close your eyes. Pay attention to your in-breath and out-breath. Swasanusandhanam, swasameda jhasa. Relax as much as possible. Nothing to think about, nothing to worry about. Just be in this moment. Relaxedly breathe. హాయిగా శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి చక్కని ప్రశాంత స్థితిలో కొంత సమయం మనం ఉందాం. Another 1 minute of this silence. సెకండ్లు. లాస్ట్ 15 seconds. Last 5 seconds.
Be relaxed, stay relaxed, be in this moment. Okay friends, నిదానంగా మీ కళ్ళని చేతులతో తాకి నిదానంగా మీ కళ్ళని తెరవచ్చు. Take your own time to open your eyes whenever you are ready. It's really wonderful to see all the parents and would-be parents, future parents, and all of them attending today this seminar. It's a kind of mini workshop. How many of you cannot understand Telugu? Yeah, almost 25% here can't understand Telugu. How many can't understand English? I want to know. Yeah. So friends, for the benefit of all, I speak in both the languages. రెండు భాషల్లోనూ మాట్లాడతాను. నా మాతృభాష తెలుగు. తెలుగులో మాట్లాడుతూ దాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం చెప్పుకుందాం, అనువదించుకుని చెప్పుకుందాం. I prefer to speak in both the languages today, in English and as well as in Telugu. So friends, this topic is very, very important topic. Those who are sitting in the back can come forward. There are 2 chairs here. Yeah, Anand, come. Sit here. Today's world, at the present times, you can see so much unrest in the world, so much of restlessness everywhere in the world, and lot of violence also. You can see lot of violence. Not only violence in actions, violence in their thoughts. Everywhere we see this violence. Somewhere all of us, if we can take care of certain things at home, we can actually create a peaceful world. Each one of us want to see very peaceful community, peaceful world, peaceful families. But how it is possible? It must begin from our home. Peace must begin from the individual. It must begin from here, from every single parent. It goes to the children. It goes to the community. It goes everywhere. మనం చూస్తున్నటువంటి హింసాత్మకమైనటువంటి ప్రపంచం, హింసాత్మక ధోరణి, హింసాత్మక చర్యలు, అవన్నీ కూడా ఎక్కడ పుడుతున్నాయి? మనం ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. ఎందుకు అందరూ ఒక్కసారిగా ప్రపంచంలో అలజడి, భయము ఇవన్నీ వచ్చేసాయి? ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క ఇంటి నుంచే మొదలు పడతాం, ఇంటి నుంచే మొదలవుతాయి. ఆ విత్తనాలన్నీ అక్కడే పడ్డాయి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ how we parent our children. The keys are there in the child's upbringing. If we know how to rear a child, how to parent a child, then we can really bring out the best in every child. They are going to be our future citizens, great genius, great spiritual scientists, great masters we see in the world.
This topic is my favorite topic because I have experienced in the childhood lot of blocks, many blocks in my childhood. నాకు ఈ టాపిక్ చాలా ఇష్టమైన టాపిక్. ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు ఇట్లాంటి కష్టాలన్నీ నేను గోత్రూ అయ్యాను. ఇంట్లో కొట్టడము, తిట్టడము, అన్ని రకాలమైనటువంటి పేరెంటింగ్ స్టైల్స్ని నేను చూశాను ఇంట్లో. నాకు ఎన్నో బ్లాక్స్ పడ్డాయి. ఆ బ్లాక్స్ వలన ఎన్నో సంవత్సరాలు నేను ఒక రిబల్గా తయారాను, ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి వ్యక్తిగా. అన్ని నెగటివ్ హ్యాబిట్స్, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, వెరీ వైలెంట్గా ఇప్పుడు చూస్తే డాక్టర్ న్యూటన్ వేరు, అప్పుడు చూస్తే నా గతంలో డాక్టర్ న్యూటన్ డిఫరెంట్. అప్పుడంత కోపంగా, ద్వేషంతో, ఇంకా ఆ కోపావేశాలతో ఉండే డాక్టర్ న్యూటన్ అప్పుడు. అదంతా ఎక్కడో మొదలయ్యాయంటే నా చిన్నప్పుడు. బాగా కొట్టేవాళ్ళు, బాగా తిట్టేవాళ్ళు. Because of my childhood upbringing, I received very tough times in the childhood. I was away from my parents, and also when I came back to my parents, they were very hard on me. Because I can understand now why my mother was very sometimes scolding me, sometimes hitting me, all that. Because of that, I experienced so many emotional blocks, so many mental blocks. It took so many years for me to come back to my normalcy. Otherwise, I was against so many things. I was a rebel. I was very angry person. So many negative habits, self-destructive habits. That's why we offer this parenting principles to each parent, to everyone, because Life University want every parent to become conscious parent, aware parent, awake parent. Today we are going to learn about conscious parenting. All parents are very good only. They have so much love for children, but they don't know how to express the love. Sometimes the love, where there is too much love, it becomes possessiveness, and fear comes. Out of fear, they beat the child. Out of fear, out of frustration, they want the child to be, excellent. They don't know how to really give the best parenting, how to really mold or shape the child. So today, let us look into some of these things through some slides. Some principles that we're going to learn, and we also can introspect, reflect on it. What kind of challenges you are facing if you are a parent now, and what kind of challenges you faced as a child. మీ చిన్నప్పుడు మీరు ఎట్లాంటి కష్టాలను మీరు ఎదుర్కొన్నారు, తర్వాత ఇప్పుడు ఎట్లాంటి ఛాలెంజెస్ మీరు పేరెంట్గా ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు ఈ ఇష్యూస్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం, క్షుణ్ణంగా మనం తెలుసుకుందాం. ఈ మొదటి 40 నిమిషాలు మనం ఈ స్లైడ్స్ చూసి, దాని తర్వాత we all can question and answer, we can dialogue, we can interact. ఆ తర్వాత కొన్ని మనం ప్రాసెస్ చేద్దాం, కొన్ని మెడిటేషన్స్ మీతో చేపిస్తాను నేను. దిస్ గోయింగ్ టు బి అన్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ వర్క్షాప్ ఫర్ us. సో ఫ్రెండ్స్, ఆధ్యాత్మిక పిల్లల పెంపకం, స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్, దాన్నే మనం కాన్షియస్ పేరెంటింగ్ అనొచ్చు, వైజ్ పేరెంటింగ్ అనొచ్చు, హోలిస్టిక్ పేరెంటింగ్ అనొచ్చు. ఆధ్యాత్మికంగా పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి. మన లైఫ్ యూనివర్సిటీలో ఒకసారి మామిడి చెట్లు పెట్టామన్నమాట. ఒక 100 చెట్లు నాటాం. కానీ చెట్లయితే నాటాము,
దానికి నీళ్లు రోజు పోయాలి, వాటికి దానికి కావాల్సిన ఫుడ్ నర్చరెన్స్ అన్నీ ఇవ్వాలి. అది ఇవ్వలేకపోయాం. మళ్ళా 3 నెలల తర్వాత వెళ్ళి చూస్తే అన్ని చెట్లన్నీ చచ్చిపోయాయి, అన్నీ చనిపోయాయి చెట్లు, ఒక్క చెట్టు కూడా బతకలేదు. అప్పుడు అనిపించింది ఈ చెట్లు కూడా మన పిల్లలు లాంటివే. ఇది ఒక ఉదాహరణగా మనం తీసుకోవచ్చు. ఆ మామిడి విత్తనము వేసిన తర్వాత అది ఒక మొక్కగా వస్తుంది. ఆ మొక్కని మనం జాగ్రత్తగా పెంచాలి, దానికి కావాల్సిన నీరు పోయాలి, దానికి కావాల్సిన సూర్యరశ్మి అన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాలి, గాలి కావాలి, దానికి న్యూట్రియంట్స్ కావాలి, మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ కావాలి, సరైన మట్టిని యాంబియన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇన్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ I give you one example. I learned a lot from this example. We have sown mango saplings, hundreds of them. For few days we given water. We thought rain will take care and all things, nature will take care of everything. But what happened is all the saplings, they died because there is no water. And I realized that same thing mistake we do with the parenting also, parenting the children. God has given, God will take care of the children. We think that God will take care of the children. No, conscious parenting is as a parent you need to create ambience for the child. We have to nurture the child, you have to give them some needs are there, essential needs for every child. They have to be taken care of them. We have to take care of them. Many parents, they complain about their children. They say, my child behaving so much angry, he is a very angry person. Some parents, they come, they say, my child has low self-esteem, low confidence. And I always correct the parents, not the children, because if we correct the parent, then naturally the children will be corrected. It's the problem with the parents. Angry child. Why? Because parents, they beat the children. They constantly beat the children at the home. The mother, so much frustration in her, whenever she feels frustrated, she goes and hit the children. Father also, off his pressures, he comes to the home, he don't know where to express all that. He goes on hitting the child, beating the child. Child will be hiding under the cot, under the tables. It's a scary time for us. Very scared children are. Children are mirrors. They mirror parents. Parents need to correct themselves. We try to do other way. We try to correct the children. Oh, don't be angry, don't be angry. Child is innocent. He has that emotional energy of anger. What to do? Some parents, they have complaints, my child is not studying well. My child behaviors, sometimes they don't respect others. They hit the other children. What to do? Parents, they did not actually respect the boundaries of the children. When the children's boundaries are not respected, child has no knowledge of how to respect others' boundaries. They will go on violating others' boundaries. So important that conscious parenting is very, very important. We need to awaken ourselves now. Even many would-be parents, I'm happy to see many bachelors attending to this, because this is the right knowledge you are acquiring before your marriage. And later you can really give the best parenting. So friends, told the roots of violence, whatever that we are seeing around the globe, it's all beginning at home. Recently I was there in Munich, Germany, Hitler's first concentration camp. I want to see why Hitler has done this. So many concentration camps, millions of people were killed there.
They have got an exhibition, photo exhibition. They have real chambers, torture chambers, how he used to torture and kill the people. Outside world, Hitler has given a different idea that he is treating prisoners very well. It's very clean, but torture. Gas chambers. They will be put in a gas chamber and poisonous gases are released. They will die. Or they will be put in a prison where there is no space. They have to stand for a week like this. They can't move. Not even the elbow. They can't stretch the elbow also. Narrow cells are there, and they will die. 7 days standing like this. They'll collapse. No food, nothing. These kind of. And when I read about Hitler's biography, I came to know that he was abused as a child. He was beaten. He was scolded by parents. His siblings died, and there's so much violence in the family. Who created Hitler then? The roots, samskaras, seeds were sown in the family, in the childhood. So important. A child needs to be nurtured with love, care. All the violence that we see, all the terrorists in the world we see, they are birthed right in their homes. If we want to see our children as most brilliant, wise, intelligent citizens of this world, we need to really care for them. Take care of them, just like mango saplings. If you care for the trees and plants, they will grow very well. Do an experiment in your home. Have a rose plant or a small tomato plant. Everyday care. Put lot of water, give water, go and speak to the rose bush. They will grow so well. They'll give beautiful roses. It's just like our children. Children also need to be given the care and love, attention. You really spend time, care for them, then you find amazing children. ప్రతి పేరెంట్ మొన్న నేను జర్మనీకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ జర్మనీలో కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ హిట్లర్ వెళ్ళి చూశాను ఎట్లాంటి కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంపు. ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతా షేక్ అయింది. ఎంతోమంది కోట్ల మందిని చంపేశారు ఆయన. ఎందుకు అట్లా చేశాడని అనాలిసిస్ చేస్తే ఆయన చిన్నప్పుడు వాళ్ళ తండ్రి బాగా బూట్ కాళ్ళతో కొట్టేవాడు, బాగా తిట్టి నరక యాతన అనుభవించాడు. అవన్నీ కూడా హింసాత్మకంగా మైండ్లో ఊడిపోయి లోపల ఉండిపోయి అవి ఇప్పుడు బయట అట్లా వ్యక్తపరచబడింది. మనం చూసే హింసకి మూలమంతా కూడా మన అప్బ్రింగింగ్. Good parents, wise parents will bring out the wise children in the world. Conscious parents will make conscious parents make conscious children. Enlightened parents will bring out enlightened children. It depends on the parents. A lot depends on the parents. We need to really care for the children. So friends, ఇప్పుడుండే ప్రపంచంలో ఉండే పేరెంటింగ్ అంతా కూడా ఎట్లా జరుగుతుంది, ఏ విధమైనటువంటి మోడల్ బేస్ మీద అది రన్ అవుతుంది? భయము, అజ్ఞానము. ప్రేమ ఉంది, ప్రతి పేరెంట్కి, ప్రతి తల్లి తండ్రికి చాలా ప్రేమ ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళ ప్రేమని ఎలా పంచాలో తెలియదు అనమాట. కొట్టాలి, తిట్టాలనే వాళ్ళకి అట్లా ట్రెడిషనల్గా వచ్చేసింది. ఆర్థడాక్స్గా వాళ్ళ తాతలు అమ్మమ్మలు అందరూ కొట్టి పెంచారు. నిన్ను కూడా కొట్టాలి, బాగా కొడితే కానీ చక్కగా కావు, నువ్వు బాగా కొట్టాలి అని చెప్పి అట్లానే కొట్టి పెంచుతుంటాం. We observe traditionally in the families, many children are reared by beating them, by hitting them,
And it's because if you don't hit a child, they will not be going in a right path. They will commit more mistakes, they may go into wrong path. It's out of fear. Parents are gripped with fear. Fear, what will happen to my child? So they will go on expressing that on the children. They pressurize, they scold, they beat. So we need to change our model, our paradigm, from the fear-based and completely ignorant parenting to conscious, wise parenting, love-based parenting, soul-based parenting. It's a need of the hour. So తిట్టడం కొట్టడం కాదన్నమాట. స్పేర్ ద రాడ్ స్పాయిల్ ద చైల్డ్. ఓల్డ్ సామెత ఒకటి ఉంది. ఆ సామెతలో అది కర్ర విరగకపోతే మంచిది కాదు, పిల్లోడు చెడిపోతాడు. కర్ర విరగాలి, రోజుకి ఒక కర్ర అన్నా ఇరిగిపోవాలి. కానీ నేను ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఇప్పటికి 26 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాను. ఈ 26 సంవత్సరాల్లో నేను రోజు ఎంతోమందిని కలుస్తూ ఉంటాను, ఎంతోమందికి కౌన్సిలింగ్ చేస్తుంటాను. అందరూ చాలా వరకు బ్లాక్స్, లో కాన్ఫిడెన్స్, ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్షన్, సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్టివ్ టెండెన్సీస్, వాళ్ళ నా అడల్ట్ లైఫ్లో వాళ్ళంతా వైఫ్ హస్బెండ్ కోట్లాటల నుంచి అన్నిటికీ మూలము ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది. చిన్నప్పుడు వాళ్ళ చిన్ననాటి రోజుల్లో అక్కడి నుంచి పెరుగు ఎట్లా పెంచబడ్డారు అనే దాని మీద బేస్ చేసుకునే అవుతుంది. So I keep meeting a lot of people since 26 years. I was in this spiritual field. So I keep meeting a lot of people. I counsel them. I ask this question to all of them about their childhood days. All of them, they mentioned that in the childhood they have lot of sad memories, traumatic memories, painful memories. They were beaten, abused, they felt unsafe, and that's why they developed some kind of defense mechanisms. They developed certain kind of emotional baggage. They carry it on their backs. So it's so important now to change our parenting style. All children are our mirrors. We don't need to change the child. Change yourself. మనం మారాలి, పెద్దవాళ్ళు మారాలి, చిన్నపిల్లలు ఆటోమేటిక్గా మారుతారు. ఒక్క దెబ్బ పడకూడదు, ఒక్క తిట్టు వాళ్ళ మీద రాకూడదు. చిన్నపిల్లల్ని తిట్టకూడదు, చిన్నపిల్లల్ని కొట్టకూడదు. ఎందుకంటే ప్రతి చిన్న పిల్లవాడు దేవుడితో సమానం. వాళ్ళు బ్రహ్మలు, వాళ్ళు గొప్ప మాస్టర్స్, గొప్ప ఏంజల్ బీయింగ్స్. ఎంతో నిష్కల్మషంగా, ఎంతో ప్యూర్గా వచ్చిన బీయింగ్స్ వాళ్ళు. వారి మీద ఇట్లా మనం తిట్టడం కొట్టడం ద్వారా మనం సొల్యూషన్ రాదు. వాళ్ళని సరైన దారిలో పెట్టడానికే ట్రై చేస్తాం. కానీ మనం ఏదైతే చేయొద్దంటారో వాళ్ళు అదే చేస్తారు, మనం తిట్టడం కొట్టడం ద్వారా. సొల్యూషన్ అది కాదు. పేరెంట్ మిర్రర్ అన్నమాట, అద్దం పడుతున్నారు వాళ్ళు. ఒక పేరెంట్లో భయం ఉందంటే ఆ భయాన్ని ఆ చైల్డ్ చూపించేస్తాడు. తండ్రి ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్తుంటాడు, కానీ కొడుకు మాత్రం ఎప్పుడు సత్యమే మాట్లాడాలి, సత్యవాక్కు పరిపాలన, రాముడు మంచి బాలుడు అంటే కుదరదు. తండ్రి చెప్పే మాటల్ని నాన్ వెర్బల్గా గ్రహిస్తుంటారు, అన్నీ అర్థం చేసుకుంటారు. సో ఎవ్రీ పేరెంట్ need to correct themselves. Children are our mirrors. If you correct as a mother and father, then naturally the children will change. You don't need to force them. We need to understand this important point. ఈ రోజు క్లాస్లో కూడా today's class I want to present about raising enlightened children. How to raise enlightened children, wise children.
జ్ఞానవంతులైనటువంటి చిన్న పిల్లల్ని పెంచాలి. చక్కగా జ్ఞానవంతులుగా చిన్న పిల్లల్ని పెంచాలి. బ్రహ్మజ్ఞానులుగా, ఆత్మజ్ఞానులుగా చిన్న పిల్లల్ని పెంచాలి. ప్రతి తల్లి తండ్రి వాళ్ళ పిల్లలకి ఇచ్చే గొప్ప ఆస్తి ఏంటంటే ఆత్మజ్ఞానం. వారి గురించిన తెలుసుకోవాల్సిన జ్ఞానం అది ఇవ్వగలిగితే, మీరు జ్ఞానం ఒక్కటి చిన్నపిల్లలకి నేర్పించి వాళ్ళకి ఇస్తే, వారి జీవితకాలం అంతా కూడా వాళ్ళకి ఎట్లా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేట్లు మీరు చేస్తున్నారు. If every parent can pass on this meditation and the signs of enlightenment to children, little children, you are giving the big treasure to them. We don't need to give them lots of money. Children, they don't ask, they're not really interested about money. Parents, they think, oh, I have to give them money. They work and work and work. They're not available. They're not spending time with their children. They think that money will make the children safe and secure. No. Wisdom makes children very safe and secure. Love makes them safe and secure. Time every parent spends to the children, it makes them feel secure. Not anything else. We developed a very different kind of model on this earth planet where parents are constantly busy and busy. They are in the working offices, they go to the home, by the time they go back to the home, the child is sleeping already. Even if they are awake, they are already tired. They can't really spend time with the parents. Where is the time for the child? It's so important. What every parent can offer to a child is their time. Spend time with the children. They feel so valued, so loved. Buying them gifts is not love. We buy so many gifts to children. That's, of course, it is love, but pure love is time spending with the child, telling them stories, playing with them, hugging them, spending time with them. That is pure love. That is more valued for it has more value for a child, more than gifts that you purchase. So we need to know what is so vital, important, essential. As parents, all of us, we need to know. And raising vegetarian children, compassion for all the beings. We have a myth that we need protein food. We have to give them eggs and make them eat fish. No child like fish or animals. Initially, if you put that in the mouth, they will accept it, but later on, initially they will not accept it. They reject it. They'll spit it out. If you tell them where it is coming from, they will not really touch it. They will advise you to stop. We need to know that every child is naturally very compassionate. They are not violent beings. They love all the animals, dogs, pet animals. But if they come to know we have killed our own hen or chicken and I'm eating that same chicken today, they will really feel so bad about it. We need to know about this. We need to really make them wise, compassionate beings. As parents, first, we need to recognize this. We need to become very, very compassionate. And Master Dhruva, at a very younger age, how he could become an enlightened being, wise being. Master Dhruva, in India, so many examples are there. I'm just showing some examples to you. ఎంతో మంది చెప్పుకోవాలంటే ఎంతో మంది బాల యోగులు, వీళ్ళంతా కూడా చిన్నప్పుడే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక శిఖరాల్ని అధిరోహించినటువంటి మాస్టర్స్ అయ్యారు. వీళ్ళంతా బాల మైత్రేయులు. అదంతా వాళ్ళు చక్కని పేరెంట్స్ నుంచి ఆ జ్ఞానాన్ని అంతా తీసుకున్నారు. మాస్టర్ ప్రహ్లాద ఇక్కడంతా ఆయన హాస్టల్ మాస్టర్ నుంచి తీసేసుకున్నారు.
ప్రహ్లాదుడైతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ టఫ్ పేరెంట్స్. హిరణ్యకశ్యపుడు, దే ఆర్ వెరీ టఫ్ పేరెంట్స్, బట్ స్టిల్ ద చైల్డ్ లెర్న్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ నారద, ఫ్రమ్ astral masters. And Adi Shankaracharya, very very younger age, I think hardly 6 years old, Adi Shankaracharya learned and got enlightened. He went to Himalayas, very younger age, and by 33 years he finished his life design. He has traveled across India. He spread about enlightenment. Such a great master. It's because parenting. Even Adi Shankaracharya's mother was very wise, very very wise woman. So these are words from Jesus Christ. Unless until you become a child again, you cannot step into the kingdom of God. Become as pure, as innocent, as wise as a child. Then you can step into the kingdom of God. We are searching for kingdom of God. What is kingdom of God means? Kingdom of God is nothing but enlightenment. Atma Gnanam. Atma Gnaname kingdom of God. Atma Gnanamu కావాలంటే మనం చిన్న పిల్లవాళ్ళలాగా కావాలి. నువ్వు చిన్న పిల్లవాడు, పసి పిల్లవాడు ఎట్లా ఉంటాడు? నిష్కల్మషంగా, ఒక అమాయకత్వంతో కంప్లీట్గా జీరో స్టేట్లో ఉండే ఒక చిన్న పిల్లవాడిగా, పసివాడిగా అయిపోవాలి. ఒక ధ్యాని ఆ స్థితికి రీచ్ కాగలడు. ఎవ్రీ మెడిటేటర్ బికమ్స్ లైక్ ఎ చైల్డ్. దే ఎంప్టీ ద మైండ్, దే కంప్లీట్లీ లూజ్ ఆల్ దట్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ అడల్టరేటెడ్ థింకింగ్. From the adult state they will become like a beautiful child. So friends, this is very important, because know about your child's innocence and godliness, beauty of your child, inner beauty of a child. Not to judge your child. Mostly we have judgments based on external parameters. Oh, this child is born dark complexion, this child's nose is this way, this child is short, not so tall. All these judgments come, we compare between the children, this child is better in the studies, this child. Each child is very unique. Every parent need to know not to compare between the children. Never to judge a child. Never to criticize a child. It's through criticism, negative criticism, we are crushing the spirit of a child. Encourage a child. So friends, if you want to meet God, meet children. You will see God's there. Just look into their eyes, spend time, play with them, that's all. You will find God there. They are such amazing beings. Actually parenting is a great spiritual experience. పిల్లల్ని పెంచడం అనేది ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక అనుభవం. So would be parents, don't miss this opportunity. Give birth to many babies, but learn about conscious parenting. It's a great experience. And rule-based families, mostly there are strong rules, rigid rules in the families, which create shame in the children. Know about this. Most of the families, these rules are there.
They control the child. A lot of perfectionism is there. You have to be perfect. And we are very, very strict. You will not allow any little bit aberrations, deviations. Very strict. It creates shame in a child. And there are expectations on children, Even from the kindergarten age, there is so much expectation. Other children, they learned all ABCDs. My child did not learn. This Dr. Newton did not learn ABCDs till almost 5th standards. I did not learn. I learned my ABCDs when I reached 5th class. And I rejected studies. I was not receiving, because my block is I was away from my mother. I felt abandoned. I said I rejected the world. I rejected studies. I did not learn. Never to force a child. Give them lots of love, care for them. They naturally will learn to study. When I came back to my parents, when they really I understood, and in the company of my parents, I started opening up. When my father gifted me a pen, it's a beautiful gesture. I felt so much touched. Started studying, I started writing. I learned English little bit that time, ABCDs. So it's almost every child does the same. And know that no expectations on the child. Don't impose. Don't have any expectations on the children. Sometimes it creates shame in them. There are invisible expectations. Father expects the child to be like a genius. It will be such a huge pressure on the child. Not to pressurize the child. Let it unfold naturally. As child, I used to feel my name is Newton, and I have to be like Newton in the school. Huge expectation. Every teacher will only, oh Newton, Isaac, what is పేరుని పొగడుతున్నావయ్యా నువ్వు, ఈ పేరు ఎందుకు పెట్టావు, నువ్వు నాశనం చేస్తున్నావు, సరిగ్గానే చదవట్లేదు. This name, Isaac Newton's name, you're not getting good marks, you're not answering any questions. Huge, I used to feel so ashamed. Huge expectation. Why my father kept me this name, I could not understand in the childhood. So there is invisible expectations everywhere. All the expectations, it creates shame. I felt shrinking every time. Teachers, parents, they shout, they scream, they scold. I used to shrink inside. There's some part of me used to feel I am so tiny, I am very not good enough, I am inadequate, I am dull, I am like this, I can't excel. All these things, very younger age we have this. So no expectations. Sometimes we put the blame, constant blame the child, blaming constantly for every single thing. The daughter is blamed. After you are born only, the whole family problems came after your birth only. They will put the blame on the child for everything. Or their frustration they will take on the children. It creates so much shame. And also denial of 5 freedoms. Children need to be given the complete freedom, not to take away their freedom. What freedom? What kinds of freedom? Freedom to express, communicate, speak. Freedom to see what they want to see. Freedom to hear what they want to hear. Otherwise, imposing conditions on what they have to see. You should see only this, not other things. You should only hear this, not other things. This is taking away the freedom. They can express their ideas. Otherwise, no talk rule in the homes. Don't speak. Tiger is coming. Father is known as tiger in the family. Tiger is there inside the home. You should not speak. No speak, no talk rule. Children, they want to communicate. They want to tell. They want to express. Sometimes they have emotions. If parents, they don't encourage children to emote, what happens? All the emotions gets buried, suppressed. It forms a baggage.
Children very are good naturally, they express emotions, anger, sadness, fear, all that is very natural. They don't carry it to the next moment, don't suppress it, don't repress it. So even children are very adventurous, they are explorers. Not to take away the freedom to be themselves, to take risks. I could not learn how to cross the road till I became 17 years age, because my mother used to be very, very scared. Oh, don't cross the road all by yourself. Somebody has to catch hold of your hand, they will make you cross. Dr. Lakshmi made me to cross all the time because this is there inside my head. The voice of my mother comes, don't cross the road all by yourself. Children, they need to be made bold, courageous, not cowards. We make children very cowardly. Don't do this, it's very scary, don't, all these things, we kill their spirit. Know that children are very great masters. There is a great genius, great heroes, great masters are there inside them. And don't make mistakes. Another rule is in the homes, we say don't make mistakes. Anytime a child is committing a mistake, it's unpardonable. For 3 days, mother will not speak. It's punishment, severe punishment. It's a severe punishment. Not speaking to a child for more than few hours, it's a big punishment. Mother will say, I will not speak to you because you done a mistake. Or they will be put in a dark room, they will close the door and they're so scared. They're fearing most. చిన్న పిల్లల్ని మనం వాళ్ళు తప్పు చేశారని మనము దండిస్తాం. ఒక్కొక్కసారి చీకటి రూమ్లో పెట్టేసేసి కొడతాం. అది చాలా బ్లాక్స్ ఫామ్ చేస్తుంది వాళ్ళకి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇట్స్ ఓకే టు కమిట్ మిస్టేక్స్. చిన్నపిల్లలు తప్పులు చేసినప్పుడు ఓకే, తప్పు చేసావా నాయనా, ఓకే, సరిదిద్దుకోవాలి, తప్పు సరిదిద్దుకుందాం, నెక్స్ట్ టైం మనం రిపీట్ చేయొద్దు అని చెప్పాలి. అని అట్లా కాకుండా కొట్టకూడదు వాళ్ళని. టెల్ ద చిల్డ్రన్ ఇట్స్ ఓకే దట్ యు హ్యావ్ కమిటెడ్ ఎ మిస్టేక్ నౌ, బట్ నాట్ టు రిపీట్ ఇట్. కరెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్. We have to tell this message to children. Otherwise it creates guilt and shame in them. Oh, I committed a big blunder, my father is upset, my mother very sad about this, and they feel so many things like I'm not good enough, I'm a bad person, all these things. So friends, family is a system. ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్. ఒక కుటుంబంలో తల్లి, తండ్రి, చిన్నపిల్లలు అందరూ కలిసి ఒక యూనిట్ అన్నమాట అది. ఆ యూనిట్లో వీళ్ళిద్దరూ కొట్లాడుకుంటుంటారు. తల్లి, తండ్రి ఎప్పుడు చూసినా పెడబొబ్బులు, గట్టిగా అరుచుకుంటూ కొట్టుకుంటూ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏమవుతుందంటే చిన్నపిల్లలు అఫెక్ట్ అవుతారు. Whenever parents are fighting with each other, there are conflicts between them. Children, they feel very unsafe. It affects the children. It's so important. Parents need to become aware of this. In the conscious parenting, we need to understand this family is a system. In a system, something is happening somewhere, it affects the whole system. One of the children, they take the whole burden. They feel so guilty. They feel, because of me, my mother is sad. Because of me, my father and mother are fighting. Sometimes, to distract parents from their fights, children, they sometimes meet accidents. They injure themselves unconsciously. They attract certain things to stop that war between mother and father.
తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు కొట్లాడుకుంటూ ఉంటే చిన్నపిల్లవాడు ఏముంటుందంటే వాళ్ళిద్దరు కొట్టుకోకుండా చేయాలంటే నేను ఏదో ఒకటి నా మీదకి తెచ్చుకోవాలి, నాకు జబ్బన్న రావాలి, లేకపోతే ఒక చిన్న బ్లడ్ అన్న బయటకు రావాలి, కింద పడతాడు అనమాట. పడి బోర్ని ఏడుస్తుంటే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళని డీవియేట్ చేయడానికి ఇది చేస్తారు, అది అన్కాన్షియస్గా. ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. వాళ్ళు సరిగ్గా చదవట్లేదని కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఇవన్నీ కూడా పేరెంట్స్ మధ్యన ఉండే కాన్ఫ్లిక్ట్స్, వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఉండే మనస్పర్ధలు, ఇవన్నీ కూడా చైల్డ్ని అన్కాన్షియస్ లెవెల్లో అఫెక్ట్ చేస్తుంటుంది. ఖలీల్ జిబ్రాన్ అనే ఈ గొప్ప మాస్టర్ ఏమని చెప్పారంటే, చక్కని ఆయన పుస్తకం ఒకటి రాశారు, ప్రవక్త, తెలుగులో కూడా అనువదించబడింది. ప్రవక్త అనే పుస్తకం, ప్రాఫెట్ అనే పుస్తకం. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ బుక్ రిటన్ బై ఖలీల్ జిబ్రాన్, ప్రాఫెట్, మస్ట్ read for everyone. He said, your children are not your children. They came through you but not from you. Every child is born for their own purpose. They have their own soul's agenda for this life. You must feel very good that your universe has given opportunity to bring the child into this world through you. But no, don't possess them. They are not your possession. They are not your property. That every parent need to know. ప్రతి తల్లి తండ్రి కూడా ఈ యొక్క వాక్యం నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, దేవుడు నుంచి అక్కడి నుంచి విశ్వంలోంచి వాళ్ళు వచ్చారు. ఆ ఆత్మలు చక్కగా మిమ్మల్ని చూస్ చేసుకొని మీ తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించి ఇప్పుడు ఇక్కడ పుట్టారు, భూమండలానికి మీ ద్వారా వచ్చారు. అట్లాని వాళ్ళు మీ ఆస్తి కాదు, చిన్నపిల్లలు మీ ఆస్తి కాదు. వాళ్ళ ఓన్ వాళ్ళు చేయాల్సిన జీవిత లక్ష్యము, జీవిత ధ్యేయము అవన్నీ వాళ్ళకు ఉంటాయన్నమాట. అది ప్రతి తల్లి తండ్రికి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. మీరు ఓన్లీ ఒక కేర్ టేకర్స్. ఇక్కడ వాళ్ళని ఎంతో అపురూపమైన ప్రేమతో వాళ్ళని పెంచాలి. ఇక్కడ ఆ విషయం మనం తెలుసుకోవాలి. ఇంకొకటి ప్రతి తల్లి తండ్రి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, చిన్న పిల్లవాళ్ళకి కొన్ని నీడ్స్ ఉంటాయి, అవసరాలు ఉంటాయి. Every parent need to know that there are certain needs of a child. Needs are very essential. Desires are different. Needs are definitely need to be fulfilled. Needs are compulsory, mandatory. For example, food is a need, essential need. Without food, we will not be living here in the physical bodies. So essential. So every child has these needs. Physical needs first. Physical needs. Both parents, at least one single parent, need to be constant presence, need to be there. At least one parent need to be present with the child. And physical hugging is important. Child need to be all the time carried by mother. మీరు టీ ఎస్టేట్స్ మన గ్రామాల్లో కూడా చూస్తుంటాము. తల్లి పనికి వెళ్తుంది కానీ బిడ్డను ఎక్కడో ఉంచదు, తను కట్టేసుకుంటుంది ఇక్కడ వెనకాల. Child is carried by the mother in many parts of India and everywhere in the world, because the contact, the physical contact with the mother is so important. The physical presence, it develops the child's energy faster. They feel so safe and secure. Their cells in the body, they respond with loving presence and touch of a parent. Very, very important. Parents have amazing love in India, but they don't hug the children mostly. They don't kiss the child. Children ki మా తల్లి తండ్రి నన్ను ఇట్లా హత్తుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో, నన్ను ఒక ముద్దు పెడితే ఎంత బాగుంటుందో, వాళ్ళకి దట్స్ ద లవ్, దట్స్ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లవ్ ఫర్ దెమ్. చిన్నపిల్లలు అంతా మిస్ అయిపోతారు. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి పేరెంట్ కూడా ఈ ఫిజికల్ నీడ్స్, అన్నం పెట్టాలి,
చూసుకోవాలి, ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ ఉండాలి. నాట్ ఓన్లీ మదర్, ఫాదర్ కూడా. మదర్ అండ్ ఫాదర్స్ ప్రెజెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ ఫాదర్స్ రోల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Most of the times mother is taking care, father is all the time in the job and doing all things. Okay, there is job, but spend some time with the child. The child need to have contact with the father's energy. Very, very important. And emotional needs. Child, this is very important. Bonding, emotional bonding. Are you present with your child? You are emotionally present with your child? Most of the parents, they are emotionally absent. They are somewhere else. They are not present there. Emotionally absent mothers, emotionally absent fathers. Their energy is somewhere else all the time. Child needs complete presence, emotional presence also, not only physical presence. అంటే ఒక తల్లి తండ్రి, మేము ఇక్కడే ఉన్నాం కదా ఇంట్లోనే అందరూ కలిసి అనుకుంటారు. కాదు, అక్కడ తల్లి తండ్రి వాళ్ళు కొట్లాట్లు, వాళ్ళ గొడవలు, వాళ్ళ భయాలు, వాళ్ళ అజ్ఞానంలో వాళ్ళు కూరుకుపోయి ఉంటారు. అక్కడ వాళ్ళు ఉన్నా కూడా వేస్ట్. అక్కడ ఏం బిడ్డకి ఏం కాంటాక్ట్ లేదు, మాటలు లేవు, ఏం లేదు, ఒట్టి అన్నం పెడుతుంటారు అంతే రోజు. అది రైట్ పేరెంటింగ్ కాదు. ఎమోషనల్ నీడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సేఫ్ ఫీలింగ్ కలగాలంటే వాళ్ళని కాన్స్టెంట్గా చిల్డ్రన్తో కాంటాక్ట్, ఎమోషనల్ కాంటాక్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఇంపార్టెంట్, ఎమోషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నో పనిష్మెంట్ సిస్టమ్. వాళ్ళని శిక్షించడం, ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు మంచిగా ఏదైనా మంచి మార్క్స్ వచ్చినా, ఆటల్లో ఫస్ట్ వచ్చినా ఎంకరేజ్ చేయాలి, చెప్పాలి చక్కగా. కానీ వాళ్ళు తక్కువ మార్కులు వచ్చినప్పుడు పనిష్ చేయకూడదు. మంచిగా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని హైగా పెట్టి మిగతా టైంలో వాళ్ళని తిడుతుంటే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి నేను నన్నుగా ప్రేమించట్లేదు, నా యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ని ప్రేమిస్తున్నారు. అది పరిమితమైనటువంటి ప్రేమ కింద వస్తుంది. లిమిటెడ్ లవ్ ఆర్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as కండిషనల్ లవ్ మీన్స్ when you praise the child for their good marks, when you discourage, depreciate the child for low marks, punish the child for not doing good in the academics, then they feel that they are only loving me for what I am doing, not for what I am being. If every parent learns to value the child, love the child for their being, you don't need to be somebody in order to receive my love. That's called unconditional love. This is very great need of every child. This is a great emotional need of a child, is unconditional love. స్వార్థ రహిత, అపరిమితమైనటువంటి, పరిమితులు లేనటువంటి ప్రేమ ప్రతి పేరెంట్ కూడా ఇవ్వగలగాలి. This point, did you understand? Okay. And mental needs. There are certain mental needs. Every child is very, very curious about learning, about the world, about stars, moon, sun. And in the toddler stage, they keep asking questions. Mama, what is this? Where is God? Show me God. Hey, show me this, that. The child's energy, toddler's energy is high. They keep asking. Parents, they don't have time. They say, shut up, don't speak too much, you're too much, you're too noisy. They will try to engage the child with certain things, go and play with the computer. Don't ask me questions. They're very important. They will ask when somebody dies, they see the death, they will ask the question, where is this person gone? Why person is dying? You don't have the answer. How can you answer the question? They will ask about God, about universe, about energy, about many things. As a parent, if you do not know, you can say, I will find out. I don't know right now, I will find out the answer for you. But if you try to give wrong answers, it will affect the child.
and encourage always children in learning process. Every child at a very younger age, below 5 years age, they can learn at least 8 languages. Below 5 years age, 8 languages. First begin with mother tongue. మాతృభాషని నేర్చుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మాతృభాష ఎందుకంటే ఫస్ట్ మన యొక్క ఈ బ్రెయిన్ సెల్స్ మాతృభాషతో ఈ ఓపెన్ అవుతాయి, విచ్చుకుంటాయి. మన యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ సరిగ్గా ఉంటుంది మాతృభాష నేర్చుకున్నప్పుడు. 5 సంవత్సరాల లోపల ఒక 8 భాషలు నేర్చుకునే శక్తి సామర్థ్యాలు ప్రతి చిన్నపిల్లవాడికి, పసిపాపకి ఉంటాయి. అంత లెర్నింగ్ కెపాసిటీ వాళ్ళకు ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మెంటల్ నీడ్. జనరల్గా పేరెంట్స్ డిస్కరేజ్ చేసేస్తారు. నేను ఇది నేర్చుకుంటాను, వద్దు వద్దు అది కాదు, నువ్వు ఓన్లీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలి, మీ నాన్న కాలేకపోయారు, నువ్వు కావాలి అని వాటి మీద ప్రెషరైజ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ట్రాక్లో పంపించేస్తుంటారు. వీడికి ఏమంటే ఆర్ట్స్ నేర్చుకోవాలి, మ్యూజిక్ నేర్చుకోవాలి, డాన్స్ నేర్చుకోవాలి, వాడికి ఫోటోగ్రఫీ ఇష్టము, ఫోటోగ్రాఫ్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది. అవన్నీ ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఆల్ థింగ్స్ చిల్డ్రన్ దే కెన్ లెర్న్ so many things at a very younger age. Every child is brilliant only. So encourage children to learn. And social needs. Social needs are like they want to all the time belong. Not only just one small unit, but they want to belong to a big group, in society, in the community. They also want, this is also important need for every child. It's okay that they feel that way. They have their peer group, their friends, their circles, different circles. They feel belongingness there. And spiritual needs. Every child has these existential questions in them. It's an important spiritual need. Every child will ask at one point, where do we come from, where are we going? నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను, ఎందుకు పుట్టాను ఇక్కడ? తల్లిదండ్రులను అడుగుతాను, నువ్వు నన్ను ఎందుకు పుట్టించావు, ఏదైనా కారణం ఉందా అడుగుతారు. ప్రతి చిన్న పిల్లవాడికి ఒక మహాకారణంతో పుడతారు. వాళ్ళంతా గొప్ప మాస్టర్స్. చిన్నపిల్లలు అంతా గొప్ప మాస్టర్స్. ఒక గొప్ప కారణం చేత వాళ్ళు ఇక్కడ పుడతారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు గొప్ప స్పిరిచువల్ నీడ్, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అవసరం ఒకటి ఉంది. చిన్నపిల్లల వాళ్ళకి ధ్యానము, సత్యం గురించి తెలుసుకోవడం అనే ఒక గొప్ప అవసరం ఉంది. అది మ్యాండేటరీ. ప్రతి మదర్ ఫాదర్ కూడా చిన్నపిల్లలకి ఇది అందజేయాలి చిన్నప్పుడే. వాళ్ళు మెడిటేటర్స్గా అయితే చిన్నపిల్లలు చూసి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. చిన్నపిల్లలకి ఇది తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. నాకంటే ఇంకా తెలియనిది ఎంతో ఉంది, పైన ఒక హయ్యర్ ఫోర్స్ ఉంది, దాన్నే మనం దేవుడు అంటాము. నిరాకారమైనటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి ఎనర్జీ, శక్తి క్షేత్రం ఉంది, ఆత్మక్షేత్రం ఉంది. ఈ నాలెడ్జ్ని చిన్నప్పుడే మనం అందజేయాలి పిల్లలకి. ఒక ధర్మము ఉంది, మనకు ధర్మాన్ని నిర్వర్తించడానికి పుట్టాము, ఇక్కడ ఒక సోల్ డిజైన్ ఉంది, దానికోసం ఇక్కడ పుట్టాము అని చిన్నపిల్లలకు తెలియాలి. వాళ్ళకి ఆ విత్తనాలు చిన్నప్పుడే నాటుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ నీడ్స్ కానీ చిన్నపిల్లలకి అందకపోతే వాళ్ళల్లో ఒక వెలితి వచ్చేస్తుంది, ఒక వాయిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. దెర్ ఇస్ ఎ వాయిడ్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఇఫ్ ద నీడ్స్ ఆర్ నాట్ మెట్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ not love, that is pure love, is not given to the child will be looking for that love everywhere, whole life. If the child did not feel safe at home because parents are emotionally absent, they are all the time fighting with each other, what happens is they look for safety. Their whole life revolves around safety. Am I feeling in the adult also relationship, they seek for safe relationship. They're not natural selves anymore.
So it's very important. These are very essential needs. Safety, freedom. If freedom you did not experience, your whole life will be revolving around the freedom only. చిన్న పిల్లలకి ఈ అవసరాలు కంపల్సరీగా ఫుల్ఫిల్ కావాలి. కాకపోతే ఏమవుతుందంటే వారి జీవితం అంతా కూడా వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళైన తర్వాత ఆ అవసరాల కోసమే ఇంకా దానిలో పరిభ్రమిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు స్టక్ అయిపోతారు అక్కడ. ఆ ప్రేమ కోసం పొందడానికి ఎన్నెన్నో ఎక్కడికెక్కడికో వెళ్తూ ఉంటారు. ఎన్నో అబ్యూజివ్ రిలేషన్షిప్స్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంటారు. అట్లాంటివి జరుగుతాయి అన్నమాట. కాబట్టి ప్రతి చిన్న పిల్లవాడికి పరిమితులు లేని ప్రేమ, నిస్వార్థమైనటువంటి ప్రేమ, వాళ్ళ మీద ప్రెషర్ పెట్టకూడదు, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండు, సేఫ్ ఫీలింగ్, క్షేమకరమైనటువంటి ఒక అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయడం, వారికి వాతావరణం, మంచి వాతావరణం. Tea break. So what is the time? 5:40. Maybe 5:45. So I will give a break after 10-15 minutes. Okay, friends? We'll have tea break. So I will explain now about parenting style. Sometimes we get confused about I have to be strict. No, sometimes you have to be little firm. You have to be little firm also. You need to discipline the child also. But when to be strict, when to not to be strict, you have to learn. So there are two models of parenting. This is called Markata parenting and Kishora parenting. Markata Nyayamu, Kishora Nyayamu. We can take these two examples. రెండు రకాలైనటువంటి పెంపకాల స్టైల్స్ మన జంతు సామ్రాజ్యం నుంచి తెలుసుకుందాం. మర్కటం అంటే మనకు తెలిసిందే, మంకీ, కోతి. కిషోరం అంటే పిల్లి, ఇవన్నీ ఫెలిన్, టైగర్, సింహము, ఇవన్నీ. ఇప్పుడు ఈ కోతి ఎట్లా పిల్లల్ని పెంచుతుందో చూడండి. కోతి పిల్ల పుట్టిన తర్వాత తల్లి ఏం చేస్తుందంటే తన మీద ఎక్కించుకుంటుంది, కానీ తల్లి తను డిపెండెన్సీ క్రియేట్ చేయదు. ఆ పిల్ల ఏం చేస్తుందంటే చక్కగా పట్టుకుంటుంది, తల్లి జంప్ చేస్తుంటుంది, అయినా ఇంకా గట్టిగా పట్టుకుంటుంది. అతి త్వరిత కాలంలోనే ఆ కోతి పిల్ల కూడా మంచి జంప్ చేసుకుంటూ 3-4 డేస్లో నేర్చుకుంటుంది. కొమ్మ నుంచి ఇంకో కొమ్మకి ఎట్లా జంప్ చేయాలి, ఎట్లా ఆహారాలు తినాలి, ఆ ఆకుల్ని ఎట్లా తుంచాలి, ఇవన్నీ తల్లి దగ్గర నుంచి నేర్చేసుకుంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్ దే కమిట్ ఎ బ్లండర్, ఎ మిస్టేక్. దే క్రియేట్ డిపెండెన్సీ ఫర్ ద చిల్డ్రన్. Parents, they go on doing the homeworks of the children because too much love. Oh, I love my child. I should not see them all the time answering all these things. I will do. The child will never learn mathematics. Child will never learn how to face the world. You must, as a parent, make them be independent, learn quickly. You need to allow the child to learn these life skills at a very younger age. How to face the world చిన్నప్పుడే నేర్చుకోవాలి. మర్కట న్యాయం ఫాలో కావాలి. ఎక్కువ శాతం మర్కట న్యాయం. To a great extent we have to follow law of monkey parenting style. Monkey parenting style. So that our children learns how to be independent. And most of the children, when parents are all the time, they don't allow the child to do anything, they, out of fear, out of possessiveness, too much love, they suffocate a child
the child will have very low self-esteem. They can't make a decision about life. When they have to decide, they will go on speaking to the mother. Already this girl is married, but she needs somebody to stamp her. Decision she can't take. Being independent is so important for every child. Mother and father, they can teach it. This is called Markata Nyayam. And Kishore Nyayam, you know, how the cats, they rear their babies, their children. They shift the kittens to almost 10 houses, 12 houses, many houses, because too much love. Even too much love should not make them codependent, dependent on you too. So these kittens, they will not learn how to even search for their food. They'll be so dependent. So important. Whenever a parent's time, love, care is needed, you need to give them completely, but learn to sometimes withdraw a little bit and allow them to do their homework, allow them to learn, allow them to face, allow them to go out and see the world. If you create a safe atmosphere, only you confine them into their home, thinking outside bad people are there. One day they come out, when they become big, when they become adults, they'll be so much, fearful about the world. You make them so cowardly. Too much love, too much possessiveness, we make cowards. Low confidence, low self-esteem, they can't face the world. In the childhood, I always remember my mother, at that time I thought she was not good. I judged her, but now I have so much gratitude for my mother. One day one boy hit me in the school, and they used to tease me laddu. Because I used to be so plumpy, they used to tease me laddu, and I used to really feel so bad and cry, and he hit me. With that, I came home, I complained to my mother. I thought my mother will come and hit that boy. I want to see that. She will come and hit the boy. When I came, my mother shouted at me, "What about your mouth? He shouted on you. Why don't you shout back? You go now." She sent me now back. And now I went back. I also scolded him. With courageously now. Because my mother said this to me. And I faced. I also hit him 2 punches. And their mother came to my home and had a quarrel with my mother. Their parents came, and later on they settled all that. But why I am giving this example is, but it taught me how to be courageous. Children need to learn how to be courageous, fearless. Your love cannot make them parasitic, dependent, and where they lose, contact, lose these kind of learning skills about life. These are life skills which are so important. And today we also, after coming back, I will share with 10 sutras of parenting. We learn about this. I want you to put some questions before we take a tea break, 1 or 2 questions. Later on we take more questions. So far anything that has triggered some questions in your mind, you can ask. Yeah. Can you take the mic? So. सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने ये बोला कि पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, राइट, समटाइम बच्चे इतने छोटे रहते हैं, वो खाना नहीं खाते प्रॉपर वे में, तो एक वो देना बाथरूम में बंद कर देंगे, नहीं अभी जाओ फिर हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ डराना पड़ता है कि वो प्रॉपर वे में अपना मील कंप्लीट करें. Okay. ये कर सकते हैं कंटिन्यू, ये भी छोड़ना है. It's very beautiful question that you are asking. It's very good for all parents. Parents, they have problems in 2 areas. One is food training, second is toilet training, potty training. Okay.
Pardon? Sleep also. Sleep. But these are the two areas where the child develops certain complexions, certain problems, emotional problems. Parent first need to know what are the likes and dislikes of a child. They are also beings. They know what food is good for them. Parents need to find out first what they like most. Parents, whatever they have the knowledge, they try to force that food. Children, they reject it. They may not like milk at all. They may not like certain foods. So you need to introduce them, find out what kind of foods they like. They have their own timings. But we have, the clock. This 12 o'clock, you must eat food. It's now time for your lunch, your dinner. We follow this clockwork, but they have the biological clockwork. According to their hunger reflex, they eat. Children are not like adults. Adults, even if we are not hungry, it's the 12 o'clock, we have to eat lunch. Now, this is the time for sleep. Children, they sleep only when they feel sleeping. Only when they are hungry, they eat. They are very natural beings. But we generally take away that. We create certain kind of belief systems in them. If you are not eating food, Buchodu will come. The ghost will come now. Or the mad person in that street will come and take you away. Or we tell so many lies. All of them are lies only. We tell them lies. Police will come. In the childhood, that was my common thing. Police is mine. That's why I was so scared about police all the time, even as an adult. Because these are lies. Parents, they tell us to make us eat food temporarily. But what happens is this forms blocks. They're not eating with liking, with love, with interest. What happens? They can't assimilate that food. There is a way to actually make them eat food. There's beautiful ways. If you really care and love, you spend time, learn about your child, their needs, what kind of foods they like, what taste they like. They like more of sweet taste, they like sour taste. Some children, they like even the spicy food. So find out what they like. As a mother, prepare them. And what happens is, if you spend more time, they will be really very happy. They will take the food. And also, children, mostly to make them eat food, we switch on the television. We'll put Chota Beam. We put so many programs on television. I will switch on, if you eat this complete this meal, we'll put this cinema in front of you. There it's not mindful eating. What happens? The child is only watching they're only swallowing it. They're not even chewing it. In the modern time, so many these kind of distractions are there. Children are not sent and they're not able to climb the trees. They're not playing with animals these days. In the previous generation, we used to go and hug the dogs, street dogs. We used to play all the time. Now we have tremendous fear. We don't send the children to the dogs and cats. They don't go to the trees. They don't know how to spend time in nature. We make them addicted to iPhone. We give them iPhone, iPad and play, and to make them eat food. So somewhere children, they lose their naturalness. Parents, they need to really care, spend little more time, and they can find out exactly their nutritional requirements. Why the child is not liking this food? How can I make this more interesting, more creative? More creatively, they have different requirements, food dietary requirements. So we need to know the child. Okay, thank you. So one more question. Yeah. Actually, it's a comment on what she had asked. Yeah. This book, Baby and Child Care by Dr. Benjamin Small. Mm-hmm. He gives an example where with 3 or 4-year-olds, Mm-hmm. they kept a variety of foods to see what the child would like. Right. And one child had only eggs for 1 week. Mm-hmm. Morning, afternoon, evening, everything.
So they were very worried if it would upset the child's digestion. Mm-hmm. Nothing happened. After 1 week, the child naturally came back to what it was. Mm-hmm. But that 1 week, it just craved eggs and they let it have it. Yeah, yeah. The point that, we should find out what they like. Yes, yes. We fear that if they eat more than 1 egg, something will happen. But the child got over that craving. Got over that craving. So most of I have seen the food practices, food kind of conditioning, it develops right in the womb state. The mother, if she has certain kinds of foods she was overeating when the baby is in the tummy, in the womb space, the child may develop aversion to those foods. Because the baby, the fetus and the mother are in constant contact, communication in the womb state, in the mother's womb. So I have seen even the milk allergy, because mother used to hate milk while she was pregnant. All the thoughts or the emotions are absorbed by the child. The child also will not have great allergy to the milk. Mother, after pregnancy, given birth to the child, she started liking milk. She drinks milk, but the child stops drinking because she carried the allergy, that aversion to the milk. So certain things even are carried from that womb state. Today I will also share certain tools as parents, how you can clear those earlier imprints that are formed in the fetal state, so that child is not carrying your unconscious imprints. Child may carry certain fears of the mother, father while they are in the womb state. They may go through them even in the later on life. That can be cleared a lot. Thank you about this comment from Benjamin Spock. Benjamin Spock, baby and child. Yes. Thank you, Akila. And friends, now we have a tea break and we'll come back.